Let's start with partnership and LLP. Partnership and LLP, limited liability partnership. In the very first chapters, what are going to be covered? Small briefing. Now, in case of partnership, LLP ல பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபார்மேட் மட்டும் தான் பார்க்க போறீங்க. ஓகே, எழுதும்போது பார்ட்னர்ஷிப், மைண்ட்ல LLP இருக்கும்போது ரெண்டு நம்பரும் சேர்ந்து வருது, எல் லெட்டர்ஸ். பார்ட்னர்ஷிப். ஸோ பார்ட்னர்ஷிப்ல வரும்போது பேசிக்ஸ், இன்ட்ரோ. ரெண்டாவது ரீகன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் ஃபர்ம், ரீகன்ஸ்டிடியூஷன். Okay. Then third being dissolution. இன்ட்ரோல என்ன பார்ப்பீங்க அப்படி சொன்னாக்க ரெண்டு விஷயங்கள் பார்க்க போறோம். ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஏர்ன் பண்ணதை அப்ராப்ரியேட் பண்ண போறோம் டு த வேரியஸ் பார்ட்னர்ஸ். அப்ராப்ரியேஷன். ரைட். அப்ராப்ரியேட் பண்ணிட்டு அவங்க எந்தெந்த பார்ட்னருக்கும் அவங்களோட அக்கௌண்ட்ல போய் ஆட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அதனால கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். when it is all about capital account, we have two models: fluctuating capital method, fixed capital method. ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு. P&L appropriation account. And next one is all about past adjustment. இந்த ரெண்டு விஷயங்கள் இதில் படிப்பீங்க. Past adjustments அப்படிங்கிறது either it may be error or change of deed. சேஞ்ச் ஆஃப் டீல். P&L ரேஷியோவை ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணிட்டு இருந்திருப்பாங்க. சம்டைம்ஸ் லேட்டர் ஒன் ஆஃப் த பார்ட்னர்ஸ் குட் நாட் கண்டினியூ. ரெகுலராக வர முடியாது சார், நான் எப்போயாவது தான் வருவேன், என்னால் வர முடியாது, கமிட் பண்ண முடியாது அப்படின்றார். ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணியிருக்கும் போது நீங்கள் வந்தீங்க, இப்போ வர மாட்டேங்கிறீங்களே, அதனால் எனக்கு 3 ஷேர் கொடுங்க, நீங்கள் 1 ஷேர் எடுங்க. ஸோ தென் தே வில் பி மேக்கிங் எ சேஞ்ச் இன் த P&L ரேஷியோ. அந்த சேஞ்ச் வந்து பழைய வருஷத்துலேருந்து 2-3 வருஷத்துக்கு முன்னாடியிலேருந்து அப்ளிகபிள் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி பண்ணாங்கன்னா ரெட்ராஸ்பெக்டிவ் எஃபெக்ட். All those things will come under this. Past adjustments, nothing but rectification errors like. Okay. Reconstitution of firms அப்படின்னு சொன்னாக்க admission, retirement. Okay. சில சமயம் ரெண்டு சேர்ந்து வரும், admission come retirement. Even death of your partner. These are the cases we are going to study. செகண்ட் பார்ட். டிசல்யூஷன் தேர்ட் பார்ட். டிசல்யூஷன் பார்ட் அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம். இந்த கிளாஸ்ல நான் ஃபோக்கஸ் பண்றது இது. ஓகே. Now you prepared already trading and P&L account. After that, after the preparation of trading and P&L account, the profit what you have calculated or found out by preparing the P&L account is going to be shared among the partners. அதனால அந்த போர்ஷனுக்கு பேர் P&L appropriation account, and then capital account, and then capital account. Finally again balance sheet. So இதுக்கு முன்னாடி என்ன ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்க? P&L account. அங்கே என்ன கிடைச்சிருக்கும்? net profit. If only one owner is there, the net profit will be directly transferable to the owner. But இங்கே மல்டிபிள் ஓனர்ஸ் இருக்கிறனால ஷேர் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்குது. அதனால நான் இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு how it is shared அப்படிங்கிறது நான் இங்கே போடுறேன். பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்களோ அத்தனை பேருக்கும் காலம்னார் ஃபார்ம்ல போட்டுக்கலாம். வாட் இஸ் தேர் ஓப்பனிங் கேபிட்டல், பேலன்ஸ் இன் த பிகினிங், பேலன்ஸ் இன் த பிகினிங். இந்த நெட் ப்ராஃபிட்டை யார் யார் எப்படிலாம் ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அதுக்கு அந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்க போகிறோம். சில பார்ட்னர்ஸ் வந்து ஜாஸ்தி முதல் போட்டிருப்பாங்க, அவன் வந்து என்ன கேட்பான்? கேபிட்டலுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுங்கன்னு டிமாண்ட் பண்ணுவான். சில பேர் ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க, எனக்கு சேலரி கொடுங்கன்னு டிமாண்ட் பண்ணியிருப்பான். சில பேர் கான்டாக்ட்ஸ் வச்சு பிஸ்னஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பார், எனக்கு கமிஷன் கொடுங்கன்னு அவர் டிமாண்ட் பண்ணியிருப்பார். அது தவிர அல்டிமேட் ரிசல்ட்ஸ்
நம்ம எல்லாமே ஷேர் தானே பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை ஷேர் பண்ணி கொடுங்க பிஎஸ்ஆர் ரேஷியோவில் ப்ராஃபிட் ஷேர். இந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணி கொடுத்தது யூஸ்வலாக பார்ட்னர்ஸோடைய அக்கௌண்ட்டில் போய் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் இல்லையா, சோல் ட்ரேடராக இருந்தால் அதே தான் இது மொத்தமாக அவங்களோட கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் கொண்டு போய் ஆட் பண்ணுறோம். கிளியர்? ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் ஓப்பனிங் கேபிட்டலோட ஆட் பண்ணுவோம், ப்ராஃபிட் இருந்தால் ஆட் பண்ணுவோம். பட் சேலரி கமிஷன் பார்க்க மாட்டோம். இந்த கேஸில் சேலரி கமிஷன் கூட வரும், அதையும் நம்ம ஷேர் பண்ணி கொடுத்துறோம். தனக்கு வேணுங்க கூட பணத்தை வீட்டுக்கு தேவைக்கு எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா டிராயிங்ஸ் வில் பி சப்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் தியர் ஓன் கேபிட்டல். போட்ட கேபிட்டலுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் டிமாண்ட் பண்ணுறீங்கன்னா டிராயிங்ஸுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுங்க சார்னு கேட்டு வாங்குவாங்க. ஸோ அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் வில் பி ஆடபிள் வித் தி நெட் ப்ராஃபிட் டு பி அப்போர்ஷன். அதை இங்கே சப்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ். ஸோ இந்த வேல்யூ இந்த சைடில் வருது அப்படின்னு சொன்னாக்கா இந்த வேல்யூ இங்கிட்டு வந்துடும். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிராயிங்ஸ் மட்டும் இஃப் டேட் ஆஃப் டிராயிங் இஸ் நாட் கிவன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஹாஃப் இயர் கேல்குலேட் பண்ணி ஆகணும். ஹாஃப் இயருக்கு ஆஃப்டர் தட் வாட் த பேலன்ஸ் யூ கெட் ஃபார் தீஸ் பார்ட்னர்ஸ் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு த பேலன்ஸ் ஷீட். சிம்பிளி ஏஸ் கேபிட்டல் பிஎஸ் கேபிட்டல் அவ்வளோதான், மிச்செல்லாம் சேம். இந்த ஒரு பார்ட் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதாக இருக்குது இன் கேஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் இன்ட்ரோடக்ஷனில். இஸ் தட் கிளியர்? Any doubts here? Hope you'll be now able to understand the small format. இதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு கேசஸையும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். அஃப்கோர்ஸ் யூ might have studied the law. Okay, Partnership Act already you might have studied in which subject? Lawவில் படிச்சிருப்பீங்க. Now, before we proceed with the illustrations, let me try to finish off this example. A and B commenced business in partnership on 1st January 2022. No partnership agreement was made, either oral or written. எந்த ஒரு அக்ரிமெண்ட்டும் போடல. They contributed 40 and 10,000 respectively as capital. In addition, A also advanced 20,000 on 1st July 2022. A met with an accident on 1st April 2022, could not attend the partnership business up to this date. The partners for the year ended on this date amounted to rupees 5,600 is the profit. Disputes having been arisen between them for sharing the profits. Dispute வந்துருச்சு. A வந்து என்ன கேட்குறாருன்னா எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் 10% per annum கொடுங்கன்னு கேட்குறாரு ஆன் கேபிட்டல் அண்ட் லோன். ப்ராஃபிட் ஷுட் பி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் இன் ப்ரொபோர்ஷன் ஆஃப் கேபிட்டல்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. கேபிட்டல் ப்ரொபோர்ஷனேட்டில் ஷேர் பண்ணுன்றாங்க. பி என்ன சொல்கிறார்? நெட் ப்ராஃபிட் ஷுட் பி ஷேர்ட் ஈக்குவலி. ஹி ஷுட் பி அலோட் ரெமுனரேஷன் 1,000 per month டியூரிங் த ஏஸ் இல்னஸ். வராத போது நான் தானே பார்த்துக்கிட்டேன், எனக்கு ஒரு 1,000 ரூபாய் எனக்கு சேலரி கொடுங்க. இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அண்ட் லோன் ஷுட் பி கிவன் அட் த ரேட் ஆஃப் 6% per annum அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஆர்கியூ பண்ணுறார். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அண்ட் லோன் 10 கிடையாதுன்றாரு. யூஆர் ரெக்வைர்ட் டு செட்டில் த டிஸ்பியூட் அப்படின்றாங்க. ரொம்ப சிம்பிள். ஆக்ட் என்ன சொல்லுது அதோட ப்ரொவிஷன்ஸ். டீட்ல சொல்லலைன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் இஸ் நாட் கிவன். இந்த அட்வான்ஸ் கொடுத்திருந்தால் அதுக்கு 6% per annum கொடுக்கலாம். ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஷேரிங் ரேஷியோ பேசிக்கலன்னா ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணிக்கணும். ரெமுனரேஷன் பற்றி பேசலன்னா ரெமுனரேஷன் கொடுக்கக்கூடாது. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ். பேஸ்ட் ஆன் தட் யூ ஹேவ் டு கிவ் த சஜஷன். தட்ஸ் ஆல். ஹோப் யூ வில் பி நோ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் பார்ட். அப்போ இன் திஸ் ஒப்பீனியன் நம்ம என்ன ஆயிடுச்சு, 50,600 rupees P&L appropriation அக்கௌண்ட் போடுறோம்னு வச்சுங்களேன். இதை வச்சு what is the net profit? 5,600. As per the Partnership Act, only for the advances you can give the interest at the rate of 6%. For how many months? 1st July இருந்து இயர் எண்ட் வரைக்கும் பார்க்கணும், டிசம்பர் வரைக்கும் 6 months. 6/12. அப்போ எவ்வளோ வருது? 600 rupees.
So interest will be payable for the loan being 600 rupees. Actually அது வந்து எதுல சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கணும்னா P&L அக்கவுண்ட்ல டெபிட் பண்ணிக்கணும். This will be debited in the P&L account. Net profit after the interest being 50,000. Interest on loan should be debited to P&L account. அப்ப இங்க போடக்கூடாது. இது appropriation. So net profit after the interest on loan being only 50 should be shared to the partners A and B as per the act and சொன்னால் equal ratio. So A will get 25,000, B will get 25,000. Clear? Let's now move to the example number 2. Clear Dhanapa? Students, come on, text me. In the format matana, I request you to finish up the videos also before you come my class. Okay? Beforehand. Partnership. First class விட்டுருங்க. இனிமேல் வரும்போது பார்ட்னர்ஷிப் வீடியோஸ் பார்த்துட்டு வந்துருங்க. ஓகே, அப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக சால்வ் பண்ணிடலாம். Shall I move to the next one? Here is the example. In the example என்ன சொல்றோம் பார்ப்போம். I am discussing the examples. இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணல, illustration ஸ்டார்ட் பண்ணல. A, B and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:3:5. Their fixed capitals were 15 lakhs, 30 lakhs, 60 lakhs respectively. For the year 2022, interest on capital was credited at the rate of 12% instead of 10%. Error நடந்திருக்குப்பா. 10% பேசியிருந்தாங்க, நான் 12% கொடுத்துட்டாங்க. Pass necessary journal entry for the adjustments. அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன கொடுத்துட்டோம்? 12% கொடுத்துட்டோம். ஸோ ஏபிசி எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் கிவன் எரரா 12%. அப்போ இதுக்கு 12% போட்டிங்கன்னா 180,000, 360,000, லாஸ்ட் கேஸில் வந்து 720,000. எவ்வளோ கரெக்டாக இருக்கணும்? கரெக்ட் ஒன் 10%, 150, 300, 600. மொத்தமாக எவ்வளோ எரரோட போட்ட அமௌண்ட் எவ்வளோ வருது? மொத்தமாக 1050. கரெக்டாக போட்டிருந்தா சரி 1260. கரெக்டாக போட்டிருந்தா எவ்வளோ கொடுத்துருப்போம்? 1050 தான். இப்போ எக்ஸஸாக கொடுத்தது எவ்வளோ இருக்குது? 210 எக்ஸஸாக கொடுத்துருக்குறாங்க. நீங்கள் 1050 கொடுத்துருந்தால் இந்த 210 எக்ஸஸாக இருக்கிறது ப்ராஃபிட்ல வந்திருக்கும். அந்த ப்ராஃபிட் எப்படி ஷேர் பண்ணி கொடுத்துருந்துருப்பீங்க? ஓகே, அப்போ ப்ராஃபிட் ஷேர். அப்போ 210 2:3:1 ரேஷியோவில் 5 ரேஷியோவில் பிரித்து கொடுக்கணும். 105 இங்கே வந்து எவ்வளோ வருது? 42, இங்கே 63. அப்போ எவ்வளோ கொடுத்துருக்கணும் அப்படி சொன்னாக்க 180 இல்லை, 182 should be for A, 363 for B, 705 for C. தப்பாக கொடுத்தது இந்த நம்பர், புரியுது இல்லையா? ஸோ 12% கொடுத்ததுனால 1260 மொத்தம் பிரித்து கொடுத்துட்டோம். ஆனால் 10% கொடுத்துருந்தால் 10% கொடுத்தது போக மிச்சம் 2% இருக்குல்ல, அது ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும். அந்த ப்ராஃபிட்டை 2:3:5 ரேஷியோவில் ஷேர் பண்ணி கொடுத்துருக்கணும். அப்போ 180 தப்பாக அவங்களுக்கு நம்ம கிரெடிட் பண்ணிட்டோம். ஆனால் எது கிரெடிட் பண்ணியிருக்கணும்? இதுதான் கரெக்டாக கிரெடிட் பண்ணியிருக்கணும். தப்பாக கிரெடிட் பண்ணதை ரிவர்ஸ் பண்ணுறோம். அப்போ 12 கிரெடிட் பண்ணுங்கள் ஏக்கு, பிக்கு வந்து 3 கிரெடிட் பண்ணுங்கள், சிக்கு வரும்போது 15 டெபிட் பண்ணுங்கள். இதுக்கு நீங்கள் ஜேர்னல் என்ட்ரி போடுறதாக இருந்தால் C's கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட் to A's கேபிட்டல் to B's கேபிட்டல். இது ஃப்ளக்சுவேட்டிங் கேபிட்டலாக இருந்தால் எப்பொழுதுமே ஆட்டோமேட்டிக்காக டேலி ஆகிடும்ப்பா. ஒருத்தனுக்கு ஜாஸ்தி போய் சேர்ந்துருக்கும், ஒருத்தருக்கு கம்மியாக போய் சேர்ந்துருக்கும், ஆட்டோமேட்டிக்காக அட்ஜஸ்ட் ஆகிடும். ஃபைனல் என்ட்ரி இது மாதிரி போட்டிங்கன்னா அது ரெக்டிஃபை ஆகிடும். இதே ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டலாக இருந்தால்
Shall we move on to the next one? So we'll start with illustration number 1. Now, A and B start business on 1st January 2022 with capitals of 30, 20. According to the partnership deed, B is entitled to a salary of 5,500 per month. அப்போ P&L appropriation account எப்படி இருக்கும்? Salary யாருக்கு? B க்கு. 500 per month na 6,000 rupees per annum. And interest is to be allowed on capitals at the rate of 6% per annum. Interest on capital for A and B. இதுக்கு 6% na 1,800. B 20 க்கு 6% na 1,200. And the remaining profits are to be distributed amongst the partners in the ratio of 5:3. Firm earned. So, மிச்சம் வந்து profit and loss. For A, for B. இதை 5:3 ரேஷியோவில் கொடுக்க போகிறோம். Right. During 22, the firm earned a profit before charging salary to B and interest on capital amounting to rupees 25,000. So, net profit. இதெல்லாம் adjust பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி 25,000 rupees. During the year, A withdrew 8,000 and B withdrew 10,000 for domestic purpose. ஓகே, அவங்க ஜேர்னல் என்ட்ரி மட்டும் தான் கேட்டிருக்கிறாங்க, என்னால் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். I prepare the capital account in columnar form for A and B. Okay, initial balance எவ்வளோ இருக்கு? A க்கு 30, B க்கு 20,000. Right. அது இல்லாமல் drawings இருக்கு 8,000 and 10,000 rupees. Drawings இன்ட்ரெஸ்ட்டை பற்றி பேசல. 8,000 and 10,000. Now if I tally this, come on, get me the profit share here. Profit எவ்வளோ வருது? 16,000 should be shared in the ratio of 5:3 na 10,000 for A, 6,000 for B. இப்போ இது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது இது எல்லாமே இங்கிட்டு போயிடணும் இல்லையா? ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன். அதில் சேலரிக்காக ஏக்கு 6,000, இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டலுக்காக ஏக்கு 1,800, பிக்கு 1,200, ப்ராஃபிட் ஷேர் 10,000 and 6,000. ரைட், அவ்வளோதான்ப்பா. ஆனால் அவங்க என்ன கேட்குறாங்க? கிவ் ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் ரிலேட்டிங் டு த டிவிஷன் ஆஃப் ப்ராஃபிட். இதுக்கு மட்டும் ஜேர்னல் என்ட்ரி போட்டால் போதுமானது. ஸோ P&L appropriation account debit to B's capital salary 6,000. அதுக்கப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரியேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு ஏஸ் கேபிட்டல் டு பிஸ் கேபிட்டல். இதே ஃபிக்ஸ்டு கேபிட்டல் இருந்தால் கரண்ட் அக்கௌண்ட் பேர் போட்டிருக்கணும், அவ்வளோதான். 1,800 and 1,200. Profit share P&L appropriation account debit to A's capital to B's capital. 10,000 and 6,000. 16,000. Is that clear? Hope you'll be now able to understand the illustration number 1.
Shall I move on to the next illustration? Illustration number 2. Now, Ram, Rahim and Karim are partners in a firm. They have no agreement in respect of profit sharing ratio, interest on capital, interest on loan advanced by the partners and remuneration. எதுமே கொடுக்கல. No agreement. In the matter of distribution of profits, they have put forward the following claims. இவங்களுடைய கிளைம்லாம் நம்ம ஒத்துக்க முடியாது இல்லையா? So what do you have to do? So Ram, who has contributed maximum capital, demands interest on capital அப்படின்றாரு. No, agreement இல்லைன்னா கிடையாது. And share of profits in capital ratio. But Rahim and Karim did not agree. So Ram உடையதை accept பண்ண முடியாது. Rahim has devoted full time for running the business. அப்போ salary demand பண்றார். அப்போ Rahim உடைய claimம் நம்ம accept பண்ண முடியாது. Karim demands interest on loan 2000 advanced by him at the market rate of interest. Market rate கிடையாது, ஆனால் 6% உண்டு. How shall you settle the dispute and prepare profit and loss appropriation account after transferring 10% of the divisible profit to reserve னு சொல்லிட்டான். ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் இல்லையா? ப்ரொவிஷன்ஸ் எடுத்து எழுதுங்க எக்ஸாமில். If there is no agreement, interest on capital and interest on drawings will not be available and salary also be not eligible. But in case of loan, only 6% is eligible அப்படின்னு மட்டும் சொன்னால் போதுமானது. So P&L appropriation account. Okay. Now, net profit before taking into account any of the above claims amounted to rupees 45,000 at the end of the year. 12% வந்து 2000 ரூபாய்னா 6% தான் எலிஜிபிள்னா 6% எவ்வளோ இருக்கணும்? 1000 ரூபாய் எலிஜிபிலிட்டி வரும். சரிதானே? கிளியர்? அப்படின்னா 12% வந்து 2000 rupees. Karim demands interest on loan of 2000. Okay. So, அப்போ 2000க்கு எவ்வளோ வருது? 120. ஓகே, 6% போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 120. ஸோ 120 செப்ரேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 45,000 ஒரிஜினலாக இங்கே இருக்குது. அதை செப்ரேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் வந்து 44,880. இதுதான் நெட் ப்ராஃபிட். ஓகே. Interest on loan is a charge debited to the P&L account, 44,880. இது 10% இருந்து GRக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டா சொல்லிட்டான். ஓகே. ரிசர்வ்ஸ். ஸோ 2 ஜென்ரல் ரிசர்வ்னு போட்டுக்கலாம், இல்லை ரிசர்வ்ஸ்னு போட்டுக்கிறேன். எவ்வளோ? 10% போட்டால் 4,488. பேலன்ஸ். ஸோ பார்ட்னர்ஸுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். ஏ, ராம், ரஹீம், கரீம். ராம், ரஹீம், கரீம். 44,880, 44,880. ஸோ பேலன்சிங் ஃபிகர் 40,392. 3 பேருக்கு சொல்லுங்கள். ஈக்குவல் ஷேர் 13,464. இதுதான் பாசிபிள். இதுதான் பாசிபிள். இஸ் தட் கிளியர்? கிளியர்? Shall I move on to the next illustration? Illustration number 3. So you have to prepare profit and loss appropriation account from here. Partnership பொறுத்த வரைக்கும் ஈஸி ஸ்கோரிங் ஏரியா அண்ட் ஆல்சோ மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங். என்ன காரணம்னா ப்ளஸ் டூவில் மெயின் டாப்பிக்காகவே இதை படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஃப்ரெஷ்ஷாக படிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க.
சோல் ட்ரேடர்ஸ் நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன்லாம் பழசாக இருக்கும், முடிஞ்சு போயிருக்கும் அதெல்லாம். அதனால் பார்ட்னர்ஷிப் இஸ் அ கன்வீனியன்ட் டாபிக் ஃபார் ஃபோக்கஸிங் ஸ்கோரிங் மார்க். Prepare profit and loss appropriation account. So P&L appropriation account. A and B start business on 1st January 22 with capitals 30 and 20. According to the partnership deed, B is entitled to a salary of 500 per month. So to salary to whom? B ki 6,000 rupees. Interest is to be allowed on opening capitals at 6% per annum. So interest on capital. For A and B, opening capital 6%, 30 ki 6%, 1800, 20 ki 6%, 1200. Isn't it? Ama. Example sum. Example one, illustration one. அதில் ஜேர்னல் என்ட்ரி மட்டும் கேட்டிருக்கிறாங்க, இதை சம்மையை போட சொல்லிட்டாங்க. ஸோ we have completed. Okay, we'll move on to the next one. அடுத்த சம்மும் அதே தான் நினைக்கிறேன். கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போட சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அங்கே ஃபினிஷ் பண்ணாமல் வச்சிருந்தோம். இதை ஃபினிஷ் பண்ணால் அந்த சம்மும் முடிஞ்சு போச்சு. பேலன்ஸ், இந்த சம்முடைய பேலன்ஸ் எவ்வளோ வருது? ஸோ தட் வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஒன் ஆல்சோ. I think the total 41,800, 41,800. Balance could be 33,800 for A. B க்கு வரும்போது 33,200, 33,200. The balance here being 23,200. So illustration 1, 2, 3, 4 வரைக்கும் முடிச்சாச்சு. கரெக்ட் தானே? இதுப்பா 1,800 இன்ட்ரெஸ்ட், இது 10,000, 30, 40, 47, 8. ஓ 47,800 வருதா? ஓகே. பிக்கு சேலரியா? ஓகே. இப்போ கரெக்டாக வரும். ஓகே தென் கிளியர். Now, interest on capital calculation பண்றதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்காங்க. Let me try to finish up that here. Shilpa and Sanju are partners with a capital of rupees 1 lakh and 160 on January 1, 2022 respectively. Shilpa introduced additional capital 30,000 rupees on 1st July 2022 and another 20,000 on October 31, 2022. Calculate interest on capital for the year ending சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஷில்பாவை பொறுத்த வரைக்கும் அடிஷனல் கேபிட்டல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. அதனால் அதோடைய calculation pattern வேறு. ஓகே, we have the direct calculations model and product method, ரெண்டு மெத்தடில் இருக்குது. 1st January 22 அன்னைக்கு what is the balance? Shilpa has 1 lakh rupees. அதுக்கு பிறகு இன்னொரு 30,000 இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது 1st July 22 அன்னைக்கு additional capital 30,000 rupees and 31st October அன்னைக்கு additional capital இன்னொரு 20,000 rupees இருக்கு. இயர் எண்ட் வந்து 31st December 22. Okay, how can you calculate interest? The rate of interest being 9%. இந்த 1 lakhக்கு இந்த டேட்லேருந்து இந்த டேட் வரைக்கும் number of months eligible being 12 months. For this number of months eligible being இங்கேருந்து இது வரைக்கும் பார்க்கணும் 6 months. இதுக்கு வரும்போது 2 months நினைக்கிறேன். So 12 by 12, 6 by 12, 2 by 12 and applicable rate of interest being 0.09. Multiply பண்ண எவ்வளவு வருது? 9,000, 1,350,
300. Overall interest on capital here being 10,650. This is direct method. We have the product method also. Product method na enna arthana எத்தனை மாசம் இருக்கோ அத்தனை மாசம் மல்டிப்ளை பண்ணிடணும். ஓகே, அதாவது அமௌண்ட் இன்ட்டு மந்த், நம்பர் ஆஃப் மந்த்ஸ். மந்த் வந்து எத்தனை இருக்கு? 12 மாசம், 6 மாசம், 2 மாசம். So this amount is multiplied with the number of months. 1 lakh into 12, 12 lakhs. 30,000 into 6, 1 lakh 80,000. 20,000 into 2, 40,000. Then overall total being 14 lakhs 20,000. 14 lakhs 20,000. Is that clear? இப்படி வரும்போது இந்த 14 lakhs 20,000க்கு நீங்க 1 month interest, ஏன்னா எல்லாமே மந்தா மாறிடுச்சு, எல்லாமே மந்தோட மல்டிப்ளை பண்ணா மந்தா மாறிடுச்சு. ஸோ now you have to calculate interest per month into 1/12. So then also you get the same value. In case of Sanju, there is no any change. So 1,60,000 into 9% direct calculate பண்ணிக்கலாம் சஞ்சு கேஸ்ல. எவ்வளவு வருது சஞ்சு கேஸ்? 14,400. இதுக்கு ப்ராடக்ட்லாம் தேவையில்லை, ப்ராடக்ட் போட்டாலும் அதே தான் ஆன்சர் வரும். So we have direct interest calculations and product method calculations, ரெண்டு மெத்தட்ல இருக்கு. Now, in case of interest on drawings, right? Suppose X, a partner, has drawn the following sum of money. Accounts are closed 31st December every year. Interest is chargeable on drawings at the rate of 6% per annum. The interest on X drawings will be calculated. எப்படி calculate பண்ணோம்? எக்ஸாம்பிள், அதாவது எக்ஸாம்பிளாக கொடுத்துருக்குறாங்க, நம்ம கொஷினாக மாற்றிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டிராயிங்ஸுக்கு 28th Februaryலேருந்து 31st December வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை மாதம் இருக்குது? 10 months. மார்ச் எண்ட்லேருந்து இயர் எண்டு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை மாதம் இருக்குது? 9 months. இந்த 400க்கு 9 months இன்ட்ரெஸ்ட். ஜூன் எண்ட்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா 31st December வரைக்கும் 6 months. அக்டோபர் எண்ட்லேருந்து டிசம்பர் 2 வரைக்கும் பார்த்தா 2 months. ஸோ அட் த ரேட் ஆஃப் 6%. கமான் கால்குலேட் த இன்ட்ரெஸ்ட். டைரக்ட் மெத்தடாக இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க? டைரக்ட் மெத்தடாக இருந்தால் 500 into 10 months, 10/12 into 6%. 25 rupees. செகண்ட் வந்து 400 into 9 months, 9/12 into 6%, 18 rupees. அதுக்கப்புறம் 600 into 6 months, 6/12 into 6%. Clear? I think 18 rupees you are getting. லாஸ்ட் வந்து 800 rupees வித்ட்ரா பண்றார், அதுக்கு வந்து 2 months மட்டும் தான், into 2/12 into 6/100, 8. So the total value being 69 rupees. Under product method இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? அமௌண்ட்டும் மந்த்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா you will get the product. அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு நீங்கள் 1 month இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிச்சா போதும். 500 into 10, 5,000. 400 into 9, 3,600. 600 into 6, 3,600. 800 into 2, 1,600. Then overall product being 13,800. For this product value, you have to calculate interest at the rate of 6% only for a month, 1 month. Then also you'll get the same 69. Is that clear?
Now, this one you might have studied. Monthly drawings பத்தி படிச்சிருப்பீங்க. Monthly constant number draw பண்ணிட்டே வருவாங்க. Okay, month beginning, month end, month middle. அப்படி இருந்தா எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? Monthly drawings into beginning இருந்தால் you have to multiply with 6.5 into rate of interest. End இருந்தால் 5.5 into rate of interest. Middle இருந்தால் 6 ரெண்டுக்கு நடுவில். Okay, you can now very easily remember this one. இதெல்லாம் எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா பழைய வீடியோஸ் போய் பாருங்க. you will get the concepts why and how can we get, but of course exam point of view இது போதும். இருந்தாலும் லாஜிக்கலா தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொன்னா அது போய் பாருங்க. Now, there is one more point. Sometimes the one of the partner may be guaranteed. Okay, so மூணு பார்ட்னர்ஸ் இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுங்களேன். இதெல்லாம் தியரி, சம் இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணல. ஏபிசி மூணு பேருமே 3:2:1 ரேஷியோல ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க. ஓகே, 6,000 ரூபாய் ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு. ஆனால் சிக்கு மினிமம் 2,000 ரூபாய் கொடுக்கறதா கேரண்டி கொடுத்துட்டாங்க. 3:2:1ல ஷேர் பண்ணாக்க எவ்வளோ வருது? 3,000, 2,000, 1,000 பத்தாம போயிடுது. வேற வழி இல்லை, சிக்கு கேரண்டி கொடுத்துருக்குறாங்க. யார் கேரண்டி கொடுத்தா? ஸோ ஏபிசி 3,000, 2,000, 1,000. If minimum 2,000 will be given to C ன்னு சொல்லிட்டு கேரண்டி ஏ கொடுத்திருந்தால், கேரண்டி பை ஏ, அப்ப அவருக்கு அந்த 2,000 ரூபாய் கொடுக்கணும், இவரில் அந்த 1,000 ரூபாய் லெஸ் பண்ணிக்கணும். This what about the revised value. Is that clear? Okay. Suppose இதே B கேரண்டி கொடுத்திருந்தா 3:2:1 யார் கொடுத்திருக்கிறார்? B. அப்ப இவருக்கு அந்த 1 ஆட் பண்ணிட்டு இவருக்கு லெஸ் பண்ணிடுங்க. So 3:1:2. சப்போஸ் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கொடுத்திருந்தா ஃபைண்ட் அவங்களுடைய P&L ரேஷியோ ABC 3:2:1 கேரண்டி ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து அல்லது ஃபர்ம் கேரண்டி கொடுத்துருக்குன்னு சொன்னால் இவருக்கு 1,000 கொடுத்துட்டு அந்த 1,000 இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே அவங்களுடைய P&L ரேஷியோனா 3:2 ரேஷியோவில் 0.6, 0.4. அப்போ இவருக்கு வந்து 2.6, 2.4, இவருக்கு வந்து 1.6, இவருக்கு வந்து 2 மாறிடும். இஸ் தட் கிளியர்? இதான் கேரண்டி. 3 possibilities. Excess is payable by one of the remaining partners. Excess is payable at least to or all other partners. Excess is payable by all the remaining partners. மூணு கேஸ். ஓகே, ஒன் மோர் பாயிண்ட். அதோட நம்ம இன்னைக்கு வைண்ட் அப் பண்ணிட்டோம்னா கான்செப்ட்ஸ் ஓவர் ஆயிடுது, இல்லஸ்ட்ரேஷன்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கு. தட் மே பி கம்ப்ளீட்டட் இன் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். கேபிட்டல் ரேஷியோனா என்ன அப்படின்னா, ரெண்டு பார்ட்னர்ஸ் இருக்கிறாங்க. ஒருத்தர் 1 லட்சம் ரூபாய், இன்னொருத்தர் 50,000 ரூபாய் கொடுத்துருக்காருன்னா கேபிட்டல் ரேஷியோங்கிறது 1,50,000 அதர்வைஸ் 2:1 ரேஷியோ. ஆனால் இந்த கேபிட்டல் கான்ஸ்டன்டாக இல்லாமல் நடுவில் அடிஷனல் கேபிட்டல் போட்டிருக்கிறாங்க, வித்ட்ரா பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்படின்னா எப்படி சார் கண்டுபிடிக்கிறது? ப்ராடக்ட் மெத்தடில் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? ப்ராடக்ட் மெத்தட். லெட்ஸ் சி. A and B formed a partnership with a capital contribution of 50 and 30. On this date, the profits were to be shared in the capital ratio. Calculate the capital ratio. இனிஷியலாக போட்ட கேபிட்டல் எந்த சேஞ்சஸும் இல்லைன்னா அந்த ரேஷியோவில் 5:3 ஷேர் பண்ணி கொடுத்துருக்கலாம். பட் தேர் மே பி லாட்ஸ் ஆஃப் நியூ capital introduced, withdrawals are happening.
அப்போ எப்படி நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது? Is that okay? Then we have to find out the product method. Product method வரும்போது 1st January 22 எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருந்துச்சு ஃபார் ஏக்கு முத போடுறேன். எவ்வளோ இருந்துச்சு? 50,000 rupees. March அன்னைக்கு 31st March அன்னைக்கு இன்னொரு 5,000. 1st July அன்னைக்கு ஒரு withdrawals நடக்குது. 1st September அன்னைக்கு புதுசா ஒரு 5,500 ரூபாய் போடுறார். 1st November அன்னைக்கு 4,500 withdraw பண்றார். Year end being 31st December 22. 50 plus 5 55,000 minus 3 52,000 plus 5 57,500 minus 4,500 53,000. இது எத்தனை மாசம் இருந்திருக்கு? 50,000 சொல்லிட்டு 3 மாசம். 55 எத்தனை மாசம் இருந்துச்சு? இன்னொரு 3 months. 4 5 6 7வது மாசம் முதல் நாள் விட்டுருங்க. இங்கே 7 8 2 மாசம். இந்த நம்பர் 9 10 2 மாசம். இந்த நம்பர் 11 12 2 மாசம். மொத்தம் 12 மாசம் வந்துருச்சா? Now you find out the product. 50 into 3 150. 55 into 3 165. 52 into 2 1,04,000. 57.5 into 2 1,15,000. And 53 into 2 1,06,000. And then the sum of the product being 6,40,000. For B 11/22 அன்னைக்கு B க்கு 30,000 இருந்திருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா 31st March அன்னைக்கு he withdraws. 1st July அன்னைக்கு 9,000 rupees introduce பண்றார். Then 1st September 1000 ரூபாய் withdraw பண்றார். 1st November 4,000 add பண்றார். 30 becomes 28 and 9 add ஆச்சுனா 37 36 40. number of monthsல பொறுத்த வரைக்கும் 3 3 2 2 2. now the product being 6 எவ்வளவு வருது? 90 84 74 72 80. overall value being 4 lakhs. Compare these two. 64 is to 40. Otherwise 32 is to 10. 16 is to 5. 16 is to 5 is the final answer. 16 is to 5. இன்னும் reduce பண்ண முடியுமா? 640 is to 40. என்னத்தை பண்ணியிருக்கிறீங்க? இது 20 இல்லையா? 32 is to 20. okay, thank you. Then 16 is to 10. 16 is to 10. 8 is to 5. Finally 8 is to 5 is the answer. Is that clear? இது பேர் effective capital ratio. ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் சாப்டரில் நமக்கு தேவையான விஷயத்தெல்லாம் முடிச்சிட்டோம். இனிமேல் இந்த சாப்டரில் ஒன்றும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன் இல்லை. ஒன்லி